Likita. Welcome back to my mom's channel Sai Shalini Talks. Today's special coconut lassi. మనం సమ్మర్ లో బయటికి వెళ్ళొచ్చేటప్పుడు మన బాడీ డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది కదండి. అప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఇలాంటి కోకోనట్ లస్సీ చేసుకొని తాగితే మనం చాలా రిఫ్రెష్మెంట్ గా ఫీల్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఈ కోకోనట్ లస్సీని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనకి లస్సీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూద్దాం. 5 స్పూన్స్ షుగర్, 2 స్పూన్స్ రూఅబ్జా, ఐస్ క్యూబ్స్, 1 కప్పు చిక్కటి పెరుగు, కొబ్బరి బొండం నుంచి తీసిన లేత కొబ్బరి, ఇంకా కోకోనట్ వాటర్. మనం ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని లేత కొబ్బరిని దాంట్లోకి వేసుకుంటాం. తర్వాత మనం షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కోకోనట్ వాటర్ ని పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ కొబ్బరిని స్మూత్ గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం రూఅబ్జా, చిక్కటి పెరుగు, ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ బ్లెండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఈ లస్సీని గ్లాస్ లో పోసుకొని ఐస్ క్యూబ్ చేసుకొని కూల్గా సర్వ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన లస్సీ రెడీ. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చాలా కూల్గా, చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ఇలా చేసుకొని ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. If you like this video, like, share and subscribe to my mom's channel Sai Shalini.